বাংলাদেশে গত ১৪ বছরে শতাধিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় ফেক নিউজ দায়ী। ২০১২ সালে কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর হামলা, যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে কেন্দ্র করে নানা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যার উৎস ছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব সহ অন্যান্য অনুষঙ্গ। এসব ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আগেই হত্যা, অগ্নিসংযোগ সহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন মহল স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ ধরনের ভুয়া খবর পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে থাকে। রাজধানীর কাউরান বাজারের হোটেল সোনারগাঁয় ফেক নিউজ যা মহামারীর চেয়েও দ্রুত ছড়ায়, এক নতুন চ্যালেঞ্জ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এম্পাওয়ারমেন্ট থ্রোল অব দ্য কমন পিপল এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সংগঠনের চেয়ারম্যান ডক্টর মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় আলোচ্য বিষয়ের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন গবেষক অরূপ রতন সাহা। এ সময় তিনি ফেক নিউজ কী এবং অনলাইন মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করে এই ফেক নিউজ কিভাবে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে তা তুলে ধরেন। এছাড়া ফেক নিউজ কিভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা কমিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে বলেও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটর মানি। আরও বক্তব্য দেন মানবাধিকার নেত্রী আরমা দত্ত এমপি, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মহাপরিচালক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব মো হামিদ, ইন্ডিয়ান ল ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক এস সিভা কুমার সহ আরও অনেকে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটর মানি বলেন, বাক স্বাধীনতাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে এই ফেক নিউজ বা গুজবের সৃষ্টি in a very subtle way. So it's always a pleasure to be there and listen attentively and find out if one can further engage on this subject. So my carry on home today is that it has egged me on to continue to engage on this subject. Now Professor Rahman talked to me that because I'm a poet, I may have a different way of looking at things. Of course, some poets made a difference in world literature and way of looking at things. Some of them wrote big epics, some of them like Keats, a small piece, ode to the Grecian urn, things like that. A wonderful piece of literature which makes you think again and again. So I think I will also read something about that, because recently when I was lecturing in a law school, and I was talking about this little tiny screen which is on our hands and which does a lot of things which are so useful to us, and today it has become a third arm and we carry with us, and probably it has become the only arm with which we communicate, share, think, even thinking. So even thinking becomes enabled by technologies which we have brought upon our shores. So I'll read that piece a little later, but I think a couple of thoughts. Like we can probably look at three stages when people were trying to communicate. Oral communication, close to communities, families, villages, and you don't travel very fast. So the communication was obviously at a higher level of ethical, moral consideration. সভাপতির বক্তব্যে ডক্টর মিজানুর রহমান বলেন, ঘটনা থেকে রটনা তৈরি করে ফেক নিউজ যেভাবে আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়ে তা রোধ না করা গেলে দেশে আরও অরাজকতার সৃষ্টি হবে। We talked about this technology, and it was I think Dr. Ibn Kau from Rajiv Gandhi National Law University in Patiala, when she was taking her session at the summer school just a few days back. Well, she talked about the small handset that we have, and how the world resides in this small handset, and how we are guided. We are literally guided by this small piece of instrument that we have. Even, she said, that when you put it in a vibration mode, and that vibration mode in the ringing, and your attention to that is going to make you neurologically sick at some point of time.
good or bad. The question you always ask. And with the fake news, well, I'm a bit happy in the sense that, I'm not used to these. I am not in the Facebook. I am not in Twitter. I am not in Instagram. So I am not there. So, but when I get the, the notification that your average usage of the internet this week had been more than 2 hours, I get very scared. 2 hours per day. So 2 hours I didn't interact with others, with human beings. 2 hours I did, but I believe that my younger colleagues in ILCOP office, probably they spend around 20 hours per day. 24 hours. And that, why he mentioned this is Dr. Kaur at the summer school, she explained how this is going to shape our thinking pattern. So when Aramati, she loves South, this dosa, the South Indian food very much, She always, when I used to go to Mizan, I don't have dosa. So she would always go for dosa, So now that she loves dosa, so whenever she's there, and all the dosa, wherever dosa is available, it comes on her screen. That these are the people you would love to have this kind of dosa now at this particular restaurant. They're having a South Indian food festival. Why don't you visit and have, So the information comes and she goes there, which is fine. That makes her life so easy to have this right kind of thing she chooses. মুক্ত আলোচনায় আরও যারা বক্তব্য রাখেন I have this particular question to Honorable Attorney General for India. Sir, you were in a coveted position to oversee every state affairs of India. So far, the legal position is goes. So India is also facing challenges of fake news as much as we do in Bangladesh. So my specific question would be to Honorable Attorney General, sir. How do you just stated your views that you choose the lesser evil from many options. So how does the state of India deal with it, and how do, as Attorney General for India, you personally do it in the official capacity to curb the influx of fake news? যখন বাবরি মসজিদের ভাঙার ঘটনা ঘটে, উনি মিথ্যাভাবে প্রচার করেছিলেন যে শাঁখারি বাজারে হিন্দু ব্যবসায়ীরা বিস্ফে খাচ্ছিল। এটি ভুয়াতে প্রচারিত হয়েছিল, পরদিন শত শত বাড়িঘর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আমি দুটো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আসলাম। রামুরটা আমরা জানি, ফলসলি ম্যানিপুলেটিং পেজ, ফেসবুক পেজ, ইনসাল্টিং কোরআন, এটি জানি, এবং নাসিরনগরের তো জানি, এবং এগুলোর সামনে স্যার আরও হতে পারে। সো উই হ্যাভ এ কনভিন্সিং ফিয়ার দ্যাট দে আর গোয়িং টু বি রিপিটেড। মসজিদ থেকে উলুধ্বনি হবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে, এটাও একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। আরেকজন সাবেক প্রেসিডেন্ট এটিএন বাংলায় সাবাস বাংলাদেশ নামে একটা অনুষ্ঠান করে বলেছিলেন এক হাতে কোরআন এক হাতে গীতা বেছে নিতে হবে বাংলাদেশের ভোটারদের। It happened in 2001 election. So we are not fighting for a democratic election only. We are fighting for the Because people want to be in the news. Because people want to make news. মানুষ খবর হতে চায়, মানুষ খবর পড়তে চায়। আমাদের সিনেমার ডায়ালগে তো খবর পেয়ে গেল। That means what is news itself is fake. যা কিছু ভালো তা কিছু নিউজ হয় না। এই জন্য এর মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক কন্ট্রাস্ট আছে। তো যখন এটা কি করে, it has made a contradistinction in the national psyche. আমাদের জাতীয় মনস্তত্ত্বে একটা দ্বিধা তৈরি হয়েছে, যে স্টেট রিলিজিয়ান না সেকুলারিজম। ফর এক্সাম্পল, মানে ভেতর বলে দূরে থাকো, বাহির বলে আসো, তাই তো এই যে দুই ধরনের এই সিচুয়েশনটা আপনি যখন লিগ্যাল ক্যানভাসে বসাবেন, তখন এ আর আইন দিয়ে ডিল করা যায়। ফর এক্সাম্পল, ইউ ওয়ান্ট টু ডিল দিস সিচুয়েশন উইথ ডিএসএ, মানে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট। So you are never addressing the real legal issue, real problem which has arisen in the society. এইটাকে আমি নাম দিচ্ছি হচ্ছে legal synesthesia, sensing something and you want to address something else with that sense, but there is no connection between these two senses, sense and sensibilities problem. Second হচ্ছে, this is a question of belief. Actually, fake news is not a problem. Fake news is not a problem. Problem is people are believing it.
মানে হচ্ছে যে আমি যেহেতু এই ইডিওলজিতে আছি, I belong to this ideology, so it is acceptable to me. And you belong to that ideology, that is acceptable to you. Right? সুতরাং এই অসুবিধাতে হয়ে গেছে কি যে আমার হাতে তো ফেসবুক আছে, আমার হাতে তো টুইটার আছে, আমি ইজিলি একটা কিছু করে দিচ্ছি। This is a crisis of communication as well, because we say medium is the message. I mean, it means many things. I mean, ETV or Ekattu television or Shomai News, whatever, okay. Shomai News has given it kind of acceptability, it has substance, but Messenger or something like that, right? The online, thousands of online platforms, they are giving news. So that is not acceptable, because the source which is providing the news with, right, needs to be credited whether it is to be believed or not. Now this is a famous utterance by Marshall McLuhan, the father of globalization. He's saying that medium is the message. That means medium itself is becoming the message. There is no difference between media and the news itself. Sambad noy, samjog. Right? You are directly being connected with the life. You know, something is happening in Polton Moydan and thousands and lakhs of people are demonstrating.